Siivooja Pelastaa Miljonäärin oltatavasti Kuollut Kolmoset, mikä on literaturmurin taka. Klassisen musiikin äänet ja sirpirien nauru veimenivat, kun raskas palveluovi pamati kieni takanani. Masudan hiljaisuuden rikoivat vain sapeideni rahina kuivalla malla ja omien kukojni rasidus. Rahasin kaksi valtava mustasekia, jotka olivat persumassa sisillä jäjistetin julatirian tehteitä, hamiria caviaria pulavillaja sempanjapoloja. Rikaden rosket painuvat enemin kuin kurihian toivit, kesaversini poltavat, viasin tetavuroa, viasin sida eda jauduin palvelamanchuot nesta doña elvira, kun hen nosti maljan hain kaltezella vernila kulin poikapulensa muistol. Rajanan anatamus, hen oli sononat kameradin edisa paikian pois olmatonta kainalta. Kalmi peve oli kilnat symbolisista hodajasista, kalmi peve tiskanaltia suru ya salasia julia, savion roskasiliran luo. Strategisti sigtedukoas kartnosta jada hadjuelaukisi vieridin herkineni, nostin sen vavloisisti muratnya heitin sen sisien, terravitermedis kaiku yerse, humoru napaman toisen muda paisidian, ani. Si alat tulin kahina olivapiodin oxissa, ike si alat uralan, tunan masudan hivanya piston erotamon ketan askalit typerlerin sipian repetellin, teme oli eralainen. Si oli maka katkanesta ante ihmisen voikesu joka oli tuketunat aramiista tuskasta. Saisin licumitamana kedit kelte sisa cumihenskoisa ihe puristamasa yedisekin muovia, sidameni jiskidi kilkalusani, tungkilija. Kartanen tervlisus oli lepitunkamatan, tai nian hi sanevat. Josi luratesivet minute tel to puhumasta tuntametamin kansa, elvira ratesi minute eperurameta. Huka si ele, kaisian anani vapasin enemen kuin alisin toivonut. Tardwin tihian lasipulun joka terurdi sekiste selidiva as muda si oli kaiki mida minala oli, kukon I vastanut. Kului vain selidiva lahastemista masa, hot asirasi kuava uske, rajasti tukajudatu, ikian kuan joku padiasi sunsa veltiexin anan paestemisen. Ani kului vanhin kivamurin tizelta puolta joka rajasian tyson hashandin rianoja. Otten askaline sitten toisen. Utiliezus ya pelko tastelivet vatsasani. Viridin muria pitkin painin selkini kilmia karhia kaiva vast. Vedin sivian henkia, laskin kalmin ya kanin kolman tox pulo kohala, valmian iskaman. Nekamani haiti ya pulo leipsi sormistani, putosimahan rikautumata, viri turhan kun si aswi kilnisin sapasin. Mas istui mais najitin sanian tai oikistan vain sihan mida mihiste oli yeljale. Henin vatin sa olivet rapalina, patinena harmasin perlian ya tumian tarhin, jokka jopa hemiris tunistin kuvaniksi verixi. Henin pansa oli panik sissa, hiexet sekizin ya likantunina paid and henin kasvansa. Muda si mika siminit nostman ketani sulani tukadadakseni hudan, I alat henin selidavitalansa, von si mida hen peitli. Henin yenitinit ya narmujan paid met kesavartinsa mudastavet tapumadaman kaden kalman pinan nippon imperial. Kalmi valquista petoa and white ilikasia mudan tarian tumia. Ni olivet vovoja, kalmi vast sintinite. Mais nosti hidasti pay tampulin anin. Lake oli henel uskamadaman vakia. Nain henin kali exensa yenitiven yalukajansa puristuvan itin estixin hudamasta. Kun henin katsinsa kotasi minan, tunsin mon katovan jalkojni alta. Chu katsi, nu intensivaset viriat silmet, and white iveristevet ya upimuxista tumian silmanalist imperuramet, tunsin ni. Alin nehnit ni elverin yedamisa talos ladise. Alin nehnit ni mutokuvisa, jotka riapuvat peketevalen en kuin hen maris ni poistatavexi. Si oli hen kulat paralinen, Donna Legendro kuiskasin tunshin jalkojni petaven. Otten askaline toxapain kohistunina kuin alisin nehnit avin, hen I puhanat hedi, hen in kirkansa liaku hen in nilestesan kuva kuin aviko hen paini vovat lehimes rintansa, vastamainen alaimalainen ale. Hen I katsunat minua isinen ilamilasidale von nurkan agitan salian kahala, vesi, hen in ananse oli metalinen rapamainen les kulumatin, alka hive lapsini, ixi nyachin liakesta liakati, pini teravivin kesu pasi patogen alta. Legendro pustati ya katsu no pastia las pitli vova silisin yaki nutty sida kermpalurin epitovisin liakin, kila isse henon taile ela ik. I henkuskasi yanain kainlin paikivan likizin juven henon poskultan. Elkia paistekar antikian peanut in kelit alka hive, nekame olinian vekavaltinin contrastiltan edisisai minute huimaman. Aluan rikin mais kaikin sen lailanin omistaja milisasum makasi masakuin kurilainen kahuisan siete, eda henin omat kalmosensa paistasivet ante. Lehistin hidasti anotin protocolin, anotin eda alin sivuja hen omistaja. Palvastuin henin etinse velitimitasiete eda perli tarasi moidi taman univormuni. Donna Legendro kaiki sanavat eda alit kulat sanin anani kaidasa kigarilaisksi. Auto suistui rotkin rianalta, he lurisivet highland. Elvira san ede ilunianita alat, he pitavet hodajazet,
hen pasti noran joka kulasti enemen kulinkala skelta. En cats illers cartoon, jos kultazet valak kimmel civet kokesudesa. Jury sida hen halusi hen san, ya henen anense revo olinian vimakas edisi si minute puistatamon. Si I alat anatomus maria hen jarudi, katsin vovoja, he olivet pinia lian pinia alxinal kona. Hiden pinit kasvansa olivet punezet ripuset epimukvudista yaneliste. Hen on alat tela lastin cansa calmi peve, kaisin kohistunina. Kevelin Ryermian, hen korjasiet sien, iridi se te oikia jalkansia pasti teravin kivan sehaisven. Jalka oli lunata maskal mastavrata lasa. Minan pidi sada hidet ulozotostan en kuin sirayeti. Minan pidi pilaudu pensesin. Josin sa tidy ede olamalasa, hen hoida haman lapun. Vova joka oli aeman vikaisinit pasti kovman hudan putan ron nelen hudin. Alejandro kalpani atujadi taloa silmet paniakista serena. Hilja henet hen ainli ilkimilisti von pudala epitoivala. Vardijat partiovet jasi kulavat. Hen isanat laseta valmiexi muda henen I tarvanat kun. Imiasin henen silmasin olvan kahan. In pelanat henen pulstan. Pelkasin nerden kalman vitamin hengen pulesta joida hen kanti silasan. Sila hetkala en nenit miljonaria. Nainisin joka olivalmis kulman miliumin kuin antimon keninken koskatalapsion. Vovanit kulekasi lepi rahalisin iltapevan ilman kuin helitis arini. Alejandro iridi kurmpilar stilata likazin, vapisven picusormen salapsin suhan rahitoxin hente, antoxin henel jotina mescal tevia. Mudalapsin nelke oli surempi kuin mikian lojudicirides. He ovet nelkisye. He evet ol siernit midian muda kuin saidvite, jonka honestuin karimian keseleni. He kulvat maria hen sani tuijat in minua. Henen ketense joila en alekerjoidatin muljunian dolarian shekia vapasivet en white halat simatamasti haikudesta. Sinan taidi ata made tivila parampi ata hidet, pienter asui minun kuin lemedis kasvihin. Mida sanate, kaisian sirdiasini lehemas tutkaman lapsia, he olivet kilmia lian kilmia, en pistiana kevalimian, lulan edijalkanian kuliasa, en ol tuntnut sida ilasin yelkin hen tunasti. Yawan simista kurda huamasin henen repitenista hauswistan lageleven makian, metalisen hajan johan oli seketunat haike yalika. Olin taka, neovet raskat, envoy juasta jos madet lurade ten, oda sine hidet, piloda hidet kopenkian, sano edahi ovet sinan, sano eda lurisit hidet kurkasta, minuai kianasta mudavai hidet pois tel ten en kuin elvira luritea hidet. Elepu hurlan perlia, alin merskanat adeliset vestoni admala haltuni minol kuluvan kunioiduxin. In overstalapsiasi yeti sinuaten kojuchin sir tevexi tai noiden vardajoiden vimistal tevexi. Alejandro tardui kesavartini. Henen atinsa oli haiko muda henen kintensa iskivet univormuni kankasin. Et imera hen sihadiatoi kasvansala hel omiani, nang cumin haikuven henen pupilesan. Elvira I olixin. Hen asti sinut, hen asti kulin sintit kijan. Kukan I tuli pelstaman maida. Jos menem sinyahinekavet maidet hevet soida poliasal. He ampuvet maidet yahadavet maidet uden altan perustixin. Nemelapset ovet perilicia, nian korn kuini hengatevet henelei olmidian. Imerekker mida sitarkoita ed ehi ovet henel arvacampia kulena kuin 11. Irten henet henen adistan en in hosta von nightalexeni. Repaisen vimatusti kumihinskani ya koskitin ihden voven atsa, si pali kuamista oli nestihuka. He tarvitsevet metoa, he tarvitsevet lempera yasina tarvitset serala. Milani kiasi tuhansi kilometer tanissa. Vilkazen kodi kartanoa. Paisalanikanat kimmelsivet nantan sivian vieridin silutit. Iol aka henvaedi henanananse murtui kulan esquilia, kulan vardajoiden mudarapurian hervoven pojusta luda hekki sit. He chilevet teta taida, he lestivet, he taidavet edem alasi voinit mena pitkel. He taidavet ede havitunat mais kalman voven kanson hidas. Ol hive maria armada pelastalapset. Sila hetkala mudaran ani kulu lehilte hiven lehilte. Mostri lesti muria pitkin kolkava hikataide. Adjuvalat paikasivet purden lapfjan lepi ilapulalem. Alejandro painatui muria vast, sulki silmanse sujasi vovoja omala rumilan ya keperti imis palaxi. Hen la kasi hengatemiste. Yamian ya kaikistin henen virinse. Ad nuvo paisiti noin 50 metron payhen. Kulan rajsen turvlisus belikern kehin anen. Hen oli voltava mais jala oli arvit ristisise ya adatan uskalisus elverin rahul. I midian vain raska, aluan pudas roha sana radio sa. Kohana kantui me mudananan vadia, hen sano halovansa maiden tarkastevan jakazen rien, en halo ilitixia hen san. Many an alas ya etsitan jalan vanhojan murian taka. Alejandro avasi silmanse ya katsaminua, si oli yehiviaset, hen oli valmis kulman, hen akiritanausta illers heredixin haide jada voicin juasta lastan kansa vastikazin suntan, nan henen laskavan ketense mahen valmastatun kipun valmastatun uramanitsense.
Ella liaku keskin henta rave kalakuskixella, milani id disti pistit, rojas oli chalasa jalan. Kadin minutin kulatu hen alasi tele, hen a legendrin, hen nek si lapset, si alasi picate loitus, I alat eka juastametsian, hen emertunella jalan yakulmela vovlan he sasivet made it kini sekanesa. Inoatai ulos I alat juasta von menesisian, katsanitsi chumini raskapusija. Sitten katsin vault vatialis delipucuria, jonka alin yetnit takavan viri noin 10 metron pehen siete, mise alim, acetain pensan pialasa. Si oli tumanharma kingaskanti, jasa oli vavastedet pyret, yahoda kaitin likasin lacanoidin ya puritilianogen colgitimasin. Vianidarizet, lipuado, mumisin enemin itsixini qin henel, Alejandro Katz minua hementine ya kivasta humavana. Mixi, ulkona olva pikipelvilonauta suruin likazet vadit 15 minutissa. Hileon sura pesi sisinkin in kata. Vardijet evet tarkista likasia vadita, he ovet niasta en hatuja. Canin a legendrin pulin yatarduin henin alkapahinse voimala joka ledi henet. Et eueda ten kulman, Donalejandra, en camineo juastametsin lepi kalman nelkiaisen voven kansa kun pakalainen. Mi menem talusi. Mi eam kevela suran a chuvesta sisian, mudan sin maiden on mudatava itsimmer skixi. Alat hulu henku skasi. Mudanen toivan kippen insidivan chuasa kulisa katsisa. Kila olin hulu yasine alat epitovinet. Sion hive ihdestelme vastasin, punasin sapidin rahina cuvilla laidala voimistui, poc, pistit cur ryermia 3 metria, kaisian ositin liputoa. Alejandro puristi lucansa katsahen pitli upimuxestin acuvia lapsion silisen yanirkesi, hiden vuxin hen rahisi coco helvetin, hive koska juri sidemi eam tade, mi chuam helvetin donia elverin Julian. Nausen seisamon, hardsin perlit eselinistani ya otten alistuvan palveliginistine. Mutta ketini evet en vapasit. Allen revoisani ya ravestunat aidi, vakalapset evet alasikan henan on varalais bqn mikian armaja. Juxen pikikaran luo ya tyransen sen hente kodi, pyurian kurskusa juri kun punazen litin valo alkavilte pymidan lepi kodi made. Si olian waititai I koskan nururiades. Okona kulma hingidi niskani, mutta kartan and sicile lemia julitian verdiata village mudella. Surin talan kivaisin et aristivet patsi kilmulte myers martet nolta. Surasa salisa crystallasian kilina vilsi ilma. Doniel vir se sevirase. Hin se sutakan aris sempanjalasi kedisen yatarkli vieriton hymilan, joke I aven iltinit henin silmianse. Henin asanasan I alat yelkiekian surasta. Henin selkanse oli suria yenitinit, qn kakkimetin violunkili. Dema sempanya maestu etikalta, hen husi ittikia ya heidi lasan lehimpan sanian. Lasi seki tuan sixi yavatovanest terasi antiakaisen sanavatin. Hiljesus laskutui velatermisti huunesin, jauserkesteri paisitia kisti, vapais venuori tarjlija lehsti tarjtimen kansa karatexin serpali. Elvira katsahenta havik sivesti, aven qn tema alasi alat hirentinen, jonkapel hen oli juriastunat. By henet poi silmastini achuk toinen pulo legendrin ixitias verstasta, hen mayrasi lasun poikpulensen pilkin ya voiten remioisen seviase. Lapujan lapuxi henaina tarvitsi side. Perhina sinajaja, licenciado Montes lihit, hikanin mais gisimes silmale, lehsti hente pukelation vekajaukan lepi. Elviracus kasi henin corvansa yeda en humiata nururiaitin tarjalijan draman. Doniel vira irritapadia sida vehen, irritixin oscot ovet tele, vain calmi peve tapataman yelkin elvira pesti ilmul cuven ilataman noran, hen canti henin pulensa cuiscate mikalesti jokasai sinajajan automon ascaline toxipane. Tapatuma kutsu sida mixi sion, Montes anatamus tine mut casa. Autopali nian pahisti, ede sine alat edas hempeda yeljala tunastoxin sida, hen laskientin and taistino iski kintinsemi hen puvan hihan. Toiko paperit, neovet toimastasa amisudan halhuxen cierto, aven cutan kalmaset katsivet. Alat eno edensaja mutatarvitsim chumarin alekerjoiduxin, yahenan telatunin kulatua. Hive, koska haluan paikia kaiki yeljet noista kakroista testa talasta tenel tana. Elvira vilkasi alohu neta halitseva voltava per hipotretia, jos Alejandro Jaimili Pidalin vastasintinida poikion. My soidi nopala alila hueltapielacuro. Haluan chuan moluxin pois, polta si haida si pois minuai kianasta. Muda jos nan chuan hirediderman mihin tai henin yelkalaisen kasvat sanaleni anea koskan, sine ya hiolet catala. Muda ruva hen on a legendrinisse misaloidi pitkiakin in tyranteki joka oli surnat henin kasvamistan. Hen on riumis, Elvira husi menitin hetkixi maltensa, henin enense kaikui alohunessa teravene yakaimene, yakulit evet anakeskia, mine olin and white mistaja, mine maxin palkasi tinian kuin sanon tai heavy, I miset katsuvet poispin vavitunina muda kukan I sononat sanakan. Elverin rahet ostavat hiljesudin. Hen kevali vieridin jaukasa yasai tekapia surin velidaluja,
Tiskanteli paikivansa kainlin, kun jokume nitsi tragedian mutta hänen silmänsä loistavat edataman valon kiometa. Intejas, asinajaja kaisi hermostunesti paikien haike otsultan nenalianala. Raporti poliasi sanu, edivet he luritanit kakanasia rumiida, vain ramua. Ja Elvira tardui hänen salmiunsa yaveti hänet alas paketin hänet katsaman henta silmian, kuntel minua tarkan idiudi. Varmiston henkelerkotesesti edivet new jarat toimanit, nain henkelerkotesesti hiden pukalovan hydrolidistolme. Chua sirksi alas 100 metron ritkunya rayati sit. Kukanai selvia siata vehaten paimolu jalon kalmi it kavea vova, he ovet kulit. Ja jas I mean kopaliksi heiste vila hengate. Henin katsin sa sirti paimian ikanon, josta oli nekam atakpehel josir ketki salisutensa. Sitten varmistem eda he loptavet inenamkoitoa. Rajsilon tiuket kesket. Emwin sin kaisi vasta sit, lakamis narkasi kalpini akeveli poise. Elvira Heimili adi toisen lasalisen kavaltatarj timelti anasti maljan palin edise. Hippies, Alejandro Quitos, eda yatit minol kaikin. Lupan te sen no pesti. Elvira joy kilmia sampanjal kona, yahenen poikapulensa joyjoheta masta, tastel and jocke zesta lemon seconista. Hirilinan conflicti. Hunezen litin valensid vielsi paimadan lepi qn vatsi paiakesin olivapiodan runkojanili vain 20 metron paisa maiste. Henen raskaden sapaden sa ani, jokum skasi kuvaru hoa lesti ritmikesti. Crix rex, jokinen askol oli lehterlaskenta. Liaku, jos hen tyranta lipucaria, kun si on painachinat sania vastan tihimasa varjasa. Alejandro Katz minua masta. Kipuhenen kasvilan olinian voimacasta eda hen naidi sulavalta venamiolta. Hen iridi nausta illers kesselan mutta henen merchunat jalkansa roikui veltna kulit paino enkuroi henet mahen. I envoy hen voiki yapuri hampaiton ihtin. Kuns kulin amalan henkatumaisen. Kilmet hikapisirat valuavat henen otsansa pitkin seketun kuvanisin varin. Hen on lian pitke. I alat eka limpadel. I alat eka oikil ediktil. Kumarunya tarduin hente rapalizan takansa kolixesta. Alat isse muradin henen kasvalinya ravistelan hente. Sinalayo lupa luapua. Ila isalisen velvlasudin mainit seminen satidi henisa jotakin. Alcucantazin chilen. Alejandro pesti ulos vamian karjesun. Sektuxin vihayatuska yaketen voima hoda henenai alasi pitnik kate henvet ietsinsa illers. Nikisin henet tyrantin ketani kainalohinsa, yedin humia chiladuxin yapelin hajan. Rahasin henet kangaskaran rionale. Henle hedi qn kulvo lane. Lapsedin sin, hen mutisi kiltiadian menamesta sisian and qn henen lapsensa olivet turvasa. Vapasin mutta nopidin kesian avala nostin and simiisin vovan silian. Hen paininian vehen, edisi oli qn alasi pitnit havitunet alintua. Laskin henet karen pojal kazel lakasia puritelianoja, jokka hasavet tunkazel vienal yakastakil. Otten toisen kalmanen. Acetin hidet nurkanyatain sengen pamimista kankasta joida lurisin lion keskelte. Nyt sine keskin. Alejandro tardui karen metaliranon. Henin ristisen se olivet valkeset. Yedamais liponistixella hen nosti vardalansi yanti itsinse pudota celurern. Iskuripi henista kirkesan, jonka honestun tukadatamon padimila henin sunsa omala kedaleni. Hilja jumalan tehden ol hilja ainlin henin korvansa. Tunsin henin kumin kain ladensa kastelevan kemanani. Henin merchunat jalkansa oli osnat karen pojan. Kivanon taitinit ala sakezeva. Antixi, hen kuiskasi harhilevasti kepertian sikurasin tun kalman vovan imperial sujalexin haide vartalalan. Ele ana haiden lurita maida maria. Ele ana haiden koskia haihin. Taskulempansid valisi sainin kalman vain kalman metron paisa. Aloin nopasti haidele haiden pelin lakasia pai kade. Rasvidarasia tarjiligidin univormuja yaven hoja lakanoita. Peyton Haydn Panse, Peyton Haydn Ruminsa, Peyton Vovat Hodison Hydet Julian Sostanale. Ella Liaku Ella Hengate. Jos Usket Olum Culata Kuiskasin Likasin Vadaden Vurel. Canon Imperi Juri Kun Rojas Ilmasti Nurkan Takakesi Kotlalan. Henin Taskulampansa Sid Aswi Suran Kasvhin Yasake Si Minute. Paisedi Sihin Rojas Hokati. Kuka Helveti Cieleon. Nostin Vastamazesti Ketini Ilmanya Peyton Silmani. Sidamini Jiskidi Renaissani Nian Luja. Eda Pelkasin Henin Kulavan Sen Mina Si Olin. Hera Rojas Maria Husin Tiskanela Nekastasta Hoda and Tuntnut Padiaxini Paniakini. Melkin Sakesit Minute Chuola Vacula. Rojas Laski Taskulampan Valo Himanya Soidi Sida and Sinrintania Sitin Viraseni Olva Voltava Lipucaria. Hen Lesti Hidasti Silla Ruri Kela Ilimilasidala Jonka Univermoanta Henel. Mida Sinatela Tit. Julet Ovet Sicila. Canin can I pitiasi alla virhicula. Ruven Keski Yakuka Lulit Vivan Juliadit Ulos. Sine Vast Sinyalatin Ketani Lanteleni. Anani Oli Luja. Jumalal Kiitos. Paikiaron Tela 10 Minutin Kulatua. Minanon Satava Teme Palvalusasenkinal Taijo Taji Yedia Pevan Palkani Maximata.
Katsaka kunka tana tema pekon, nu vierat sirvet ya juvet kun sayet. Rojas lehsti karya kevali nöden imperi tutki nieta ya potkasieta pyra, karat terasivet rajasti, piditan hengatistani, elkian tako haidanitkia, ele ana a legendran huda, karijan takyasasta kangaskirsten alta kuluiani haiko raisadis kun oxen napsadas tilun lekumainen, Rojas paisiti akisti ya kalista paitan, mikachu oli, hen kaisi ya kurati taz asin saluo, kahuver tasi sunasani. Milani tijani hetkeksi. Minan oli pako keksia jatain NYT, mida, sanin hermostunesti norin, voi rodet, tema pekon alat tana niatasiata leshen kun tuale storgenta bajetia laketian, nain ivdin kissen kakos and rintiavan sekhin hekki sit, 60 minalon ke hera rojas, en halwa nodin ke palvin siliini, rojas katsu minua en hoten yare pisti neniense. Hitna lamit hen mutisi yarintautui heman mudai likanat poise, henchili lehemis karya anasti punavina latarizan lakanan kulman jokan 80 verilte. Tela hazy medentinalte, tela on riuka vini ya humalazan oxenusta, haluakko tarkista, hostin hennet napsintuman kastikisin kastitan lotislinin ya ojensin sen. Auta minua lagitelamon, jos alit noin kianostunat roskista. Vartaja parianti ervisten vastamilisti yahaleti ketian nenensa edise. Oda si poiskas voltani, pois telte, muda olnopia jos nan sinan vila karen hingalevan karen elvaral eda verstet atarimia. Kila hera, kiitos hera, tardwin karijan kavan ni painavet tunin. Legendria vovet lissisivet vadiden painun less 100 kg. Tyronsen nieta kaiken voimen ya yupten sapani mahen. Pirate kurskuvet protestina. Etnin askal eskalilta tunshin rodsin katsin selkini kianitinine. Jokinen metri oli tuska. Eleuski ik. Jury kun alin kantimis ekodi hultasas enkintia. Rodsin radio puhilin redisi ya alki kulu status de kohina. Rojas tuli paisalian. Ruvel viron minitimis ekasivilisiten se. Tarjalija kai tarjtiman ya halwa jonkan optimon hen elkater stapoja. Over Roger. Olin chalasa, rojas vastasi. Hulin henen askaladensa liakuvan nopasti kodi paisasienkintia. Pastin ilma hoda alin pidatelit kuns rintani saki. Jalkani terasivet nian paljan, edaminan pidi najata paikikari hin estixini itsini kadomasta. Sion ohai sion menet, kuiskasan paikil kindlit silmaseni. Ododa donalejandro olam melkin sisile. Muda paikikarijan sisiltag kulnat vastosta vain hiljesus raskas pelatava hiljesus. Tyronsin paikikaria odella kirilisidala kodi hulterampia. Staduani kadiern edisen loistaput kavalun heighten nopasti poison simiaset vodakirkset. A legendran kasvat olivet harmat melkin sinaset. Henin silmanse olivet kiani. Henin pansa lyseti tizel puelel alatamana. Vovet nukuvet henin rinalon muda hen I likunat. Donalejandro ravistellan henta keviesti. I midian, hen oli pyrtanit kivusta. Taipahimpa vilkazen kadiern sanikaloa. Visi minutia sihen kun elverin oli lekerjoidatava paperit. Minala oli kulva mizya kalmi aviatonta perlista pilasa pakachitasa keskala kadierde, joka oli tanakakaja jokka husavet keskia pidol. Iksi kokilta kanti yaneki minute sasavan sina kalpina yahikesne. Maria mida sina sasatchuala tile, husi paikakila hava stressantunat mais, visi rajupois telte. Tarvitsem tila yelkariol, kile kaki. Sanin hedi ya painin pani alas, mina suajana legendroa udalin. Sunait lamani paista sisian oli toiminat, muda nyt alin laukasa legionian lualasa. Jos alejandro I heriasi jos hen I pistiasi puhuman, alison vain siavuja jala on riumis cariale. Minun pidi paista pajulazalian, minun pidi paista kaikian henkalurkanen hunaiden lepi, o hi sisiaisen turvatarkastuxen ya julian anen kuin asinajaja antasi kainen elverin ketin, ya minun oli tadavasi ixen. Tyronsen karia kodi hilariovia jokka jodavat vierskatevian. Todalainen vara oli vasta alkanut, paljastis. Palvalukiadava oli kihuva halitan coxen pada, omamile mansa erlin pajulazalin hiljazesta ililisiidste. Tela ilma oli sakia trifolicastikin, pochtapastin ya 50 tyrantekian henkensa edista juxamisan ahutaman hapaman stressin chuxusta. Tyronsen paikikari valksilla ristisila ya tunsin a legendrin ya lastin pain on vedavan alkapatini kuin kantazin kivia. Varo, idioti. Husi ohai juxeva tarjtin titula crystallizala. Melkin termisum. Karat hujuvat varalisti yaiksi edipurista joka oli jo vorioitunat pudarhasa kolrainista pasti metalisin kurskunen joka kulasti minustalok excelta voltilta sadin. Antiksi, menin paikidupan, mumisin ya laskin paani iritan tada itsisteni nekametermen. Sidamini hakasi kilkaluida vast nian luja, eda pelkasin sen nekavin univormuni lepi. Hukanai kinitnit minun humiota. Healan venosa hunkalo varjkalte sisa hanskoisa, muda tyson mida canon temen per hinkotaloa,
joka oli hot uvininterasin peritilianogen likasin lotislinogen ale. Savium pinin sivsivanixin, capontilan kilmakapan ya viniclerin velise, jossa ludet ya siavaustarvikit saligtian. Si oli ano apeka jossa I alat camrita, tarvitsin hetkin, minun pd tidia aliko rahamani mais vile losa. Tyrnsin carrot sivanixin ya soljan oven, yetan minute hemiran. Hoda valo Tuscan Valley si Carmian Alta, ketani terrasivet halitsimatamasty repace desini likapikia. Donna Legendro, cuis casin yavedin costin paikin henin casvoltan, necamini paisidi sidameni, hen oli harma, henin hulansa olivet tarizet, sinertevet henin silmansa vilcuvet soljatujan silmiliuomian ala, hen palicumisa, jalas olva chilatus vertasi henin verisin nope mincuan alam lascanit. I, elicual and white tea. Eliti teta minol, ainlin yataputin henin poskian helisti taritin henin ihansa omala hielani. Heria, vovet nucuvet ihmilisti ihe, painitunin isense cumizing cumutin, upumaxin yanelin humamina. He olivet nian pinia nian hereda. Jossa legendro culisi tela tessaludcomrasa, minoli alisi midian canoa pelsta haide. Elvira tuhusi madet kaiki. Legendro pesti vamian valatuxin ya vasi silmanse kisti. Henai tunistinat minua luxi. Henin pupillensa olivet lagentunit mustet nilamesa henin erixin severiet. Hen puristi renatani ilitivan voimacasti epitovisin kinsile. Jarat Elvira I, hen husi kehisti cuiscate niriten nausta istuman ya le udalin anatamuda. Hilja minatele, Maria tele, olam sicile, olam kadirse sanin pidin henta alcapista kieni jada henai kadisi caria. Alit tur vas en white tea. Hen repiedi silmian, totalisus ticu hidasti henin aurilansa lepi. Hen katsa silisense olivia lapsia laski hidit silmalan. Ixi caxi calmi. Ya sitten hen lyseti takizin likesta presu avastnya puhelsi ulo serodin chuksusta ilma. Kadirse hen mumisi, henin ananse oli kuin hikapepiria. Mida kello on Maria minan taidi taidi kello, katsin halpa muvista ranakeloni. Kello on 21.15 alala. Legendrin rictio oli secaristave. Peniki moody henin casvansa antin henel energia hoda henin I alisi pitnit. Heniridi naustado sta muda henin jalcansa evet rigonit. I ol myrhiste on lian myrhiste, hen henkisi ya pitti rintansa. Kello 21.3 notari montis vavasta kulmani verlisti. Tidem sen jo hera, he ekvet alekerjuda testamentin sixi olam tele, kais I ol vain paranerste. Hen kiskidi minute, henin veristevet silmanse kinidivet minun pelatavan intensivisti. Kunulka tarkan kais I ol vain rahista, isini trastisa on losek. Jos kulin ilman tunistedij perlicia monomistusoikia sirdi automatistil kumazel iftiro. Henuskisi rajasti apedi sunsa tukadadaxin anen. Kun hen siisi ketten sepois hen neki uden veritaran. Elvira iosada taloa Maria Jack, no pasti voimacasti. Elia vendio to do. Vendio la finca los olivos las casas de los trajadores. Vendio to do a uniconstructor industrial. A las 10 de la noche si esos papal si firman entraran las excavadores. Ven per calle to do. Tu casa el pueblo el cementerio donde está mi mater. To do desaparecerá mañana al amanecer. La revelación mi golpeó en el estómago. No era solo una lucha por la fortuna de Enrico, era mi casa también. Eran las casas de mis padres de mis vecinos. Elvira no quería ser la reina de la finca, quería cobrar el cheque y prender fuego al reino. Esa mujeres el diablo susare sinchando una nacia fría, peor dijo Legendro cerrando los ojos por el dolor de su pierna. Necesita cuestimos muertos para cobrar el seguro de vida corporativo. Esos millions son su pago final. Si firman ese papel a las 9:30 yo de existir legalmente y mis hijos se convierten en daños colaterales que la pude. De impotencia redando por su cara sucia, no pudo caminar Maria, no siento las piernas, está acabado, tinesque 2, tinesque entrar al salón y gritar, dalsque este aquí, dalsque parent, negue con la cabeza frenéticamente, amai quien me va a creer, soy la limpiadora señor. Si entro y gritando, rojas mi sacará golpes antes de que pueda decir una palabra. Duran esta loca, esta borracha. Nadie escucha los de bajo. Entonces estamos muertos susur el dejando que la cabeza derrotado. El silencio en el pequeño cuarto de escobas fue pesado, asfixiante. Podía escuchar la música de la orquesta filtrándose a través de las paredes. Una melodía alegre que se burlaba de nuestra desgracia. Murray mis manos. Todavía levaban guant amril puesto manos de trabajo manos que habían fregado los pisos de esa mención durante 10 años. Conoce cada grieta cada secreto de esa casa. Y ahertini en mis manos la basura más valiosa del mundo. Una furia fría diferente al mido empiezo a subir por mi garganta. No dije, mi voz sono extraña dura. Alejandro abrió un ojo muriendo. No voy a ir yo sola, le dije volviendo a taparlo con las sabanas sucias, pero esta vez con cuidado, dejando un juego estratégico para que pudiera respirar. Vamos a entrar los cinco. Usted yo y los niños. Maria no pudo caminar.
protesto el debelment, no necesita caminar patron, solo necesita estar vivo, yo seré sus piernas, yo empujaré este carro haste el mismísimo infierno si hace falta. Iro estid tanque prompter una cosa, me acerqué a su cara centímetros de la suya, ignorando las barreras sociales que siempre nos habían separado. Cuando yo abra esas puertas, cuando yo violque este carro en medio de su fiesta elegante, estid tanque levantarse aunque si una vez, aunque si lo último que haga. Tanque levantarse y mirar esa bruja los ojos, pude hacerlo. Alejandro mi miro, via la determinación en mis ojos. Via que yo no le estaba pidiendo permiso, sino que le estaba dando una orden. Trajo saliva asintió lentamente y su mano buscó la mi bajo la ropa sucia, apretó mis dedos. Lo haré, juro, aunque si me rompen los huesos que me queden lo haré. Bien me incorporé me alicé el delantal y me puse el otro guante. Entonces vamos a ruinarles la fiesta, la acción transformadora. Salí del cuarto de escobas empujando el carro con una violencia nueva. Yo no me escondía, yo no intentaba ser invisible, ahora era una locomotora. Mis botas golpeaban el suelo de baldosas con determinación militar, el pasillo que conectaba la cocina con el gran salón. Era largo decorado con alfombras persas que amortiguaban el sonido de las ruedas, pero aumentaban la resistencia. El carro pesaba horrors, mis brazos ardían, mis pulmones pedían oxígeno, pero la adrenalina era un combustible poderoso. A2, una voz chilona me detuvo en seco justo antes de las puertas dobles de roble que daban al vestibulo principal. Era doña Gertrudis, la ama de Laves, una mujer amargada Lila Elvira haste la Majula, con un vestido negro severo y un manojo de Laves, que sonaba como cadenas de presidiario. Se plantó en medio del pasillo, bloqueando el paso con los brazos cruzados. Y don Cris que Vasconizo Maria, preguntó mirando con sus ojos pequeños y sospechosos. La salida de servicio es por el otro lado. Estás manchando la alfombra buena. Tengo órdenes directas mente sin detenerme, empujando el carro hacia ella, esperando que se apartara. Pero Gertrudis no se movió. Puso una mano sobre el borde del carro frenándolo. Órdenes de quién? La señora Elvira dijo que no quería ver a nadie del servicio en esta zona y menos con un carro de ropa sucia que apesta Gertrudis arrugó la nariz y se inclinó hacia el carro. Hubo la muerte ahí dentro. Que leves ahí el corazón se me paró, si ella levantaba la sabana se acababa todo. Gritaría la María Rojas. Es un animal muerto que encontramos en el jardín, improvisé sabiendo que su esco sería mi medraliado. Un perro callejero. La señora dijo que lo sacara por aquí porque los invitados no lo vieron por la ventana de la cocina. Gertrudis retrocedió un paso horrorizada, pero su lealtad a las reglas era más fuerte que su repulsión. Mentira, la señora nunca permitiría eso. Habrá eso, quiero ver. Su mano fue hacia la sabana que cubría la cabeza de Alejandro. No lo pensé, fue instinto puro. Solté el manubrio del carro con una mano. Agarré el brazo de Gertrudis antes de que pudiera tocar la tela y la atrige hacia mí con un tirón violento. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Nunca, en 30 años una empleada la había tocado. Escuché vieja bruja, la susurré mi cara a centímetros de la suya, dejando salir toda la rabia acumulada por años de humiliaciones. Si tocas ese carro, te juro por la memoria de mi madre que te arranco los ojos. No tienes idea de lo que está pasando esta noche, pero si te interpones en mi camino, te vas a hundir con Elvira, la empujé hacia atrás. Gertrudis tropezó con sus propios tacones y quedó sentada en la alfombra bequindo como un pez fuera del agua demasiado aturdida para gritar. Atrevida seguirme, la desafié, volví a agarrar el carro y eché a correr. Ya no importaba el ruido, ya no importaba nada. Llegué a las inmensas puertas dobles del salón de los espejos. Podía escuchar la voz amplificada de Elvira a través de la madera. Estaba dando su discurso. Y aunque el dolor de la pérdida de mi querido hijastro es inmenso, decía ella con esa voz falsa y melosa que enciaba frente al espejo, debimos mirar hacia el futuro, un futuro brillante para estas tierras. Por eso quiero firmar ante ustedes compromiso de mirar el carro. Imaginé a Alejandro ahí dentro apretando los dientes, preparándose. Imaginé a los bebés inocentes durmiendo sobre el pecho de su padre moribundo. Tomé una bocanada profunda que llenó mis pulmones de courage. Sujetis fuerte, patrón, susurré. Retrocedí 2 pasos para tomar impulso. Ahora me lancé contra las puertas con todo el peso de mi cuerpo y la inercia del carro. El estruendo fue magnífico. Las puertas dobles se abrieron de par en par, golpeando contra las paredes con un benque resonó como un trueno. El carro de la bandería entró disparado en el salón, rodando sobre el piso de mármol pulido, deslizando sin control hasta detenerse justo en el centro de la pista de baile bajo la inmensa araña de cristal. La música se detuvo. Las conversaciones murieron. 100 cabezas se juraron al mismo tiempo.
Elvira estaba en el estrado con la pluma de oro en la mano, a punto de firmar el documento que sostiene el notario. Sequido congelada con la boca abierta, mirando la montaña de ropa sucia que acababa de invadir su momento de gloria. Yo entré detrás del carro con el pecho agitado, el cable revuelto y el uniforme sucio de tierra y sangre seca. Me paré junto al carro sola contra el mundo. 100 pairs de ojos me miraban con desprecio, confusión y asco. ¿Qué significa esto? Chilo Elvira. Su voz rompiendo el silencio tenso. Bajo los escalones del estrado furiosa con el rostro deformado por la ira. Seguridad. Sacuena esta loca de aquí Rojas. Rojas apareció por una puerta lateral corriendo hacia mí con la mano en el arma. Nadie se mueva grité mi voz resonando en el salón con una autoridad que no sabía que tenía. Levanté una mano señalando Elvira. Esa mujer es una asesina. El murmullo de la multitud fue como el zumbido de un enjambre. Saquen la ajalo Elvira perdiendo el control. Estaba borracha, tiren la local. Rojas estaba 5 de mí. No tenía tiempo, miré el carro, era el momento. Salga don Alejandro, grité con todas mis fuerzas. Quello vin que vin lo que elegizo. Agré al bord del carro y con un grito disfuso lo volqué hacia un lado. La montaña de ropa sucia se derramó sobre el suelo de mármol impecable. Sabanas, tolas, uniformes. Y en medio de todo eso, rodando entre la basura apareció él. Alejandro cayó al suelo con un golpe seco, protegiendo a los bebés con sus brazos. El silencio en la sala se transformó en un vacío absoluto. Nadie respiraba. Lento, dolorosamente lento. Alejandro se movió. Soltó un gemido que se escuchó hasta en el último rincón del salón. Apoyó una mano ensangrentada en el suelo blanco, dejando una marca roja brillante, una forma de vida en medio de la pulcritud de la muerte. Levanta la cabeza. Su rostro estaba cubierto de mugre, sangre y sudor, pero sus ojos verdes brillaban con un fuego terrible. Elvira soltó la pluma. El sonido del oro golpeando el suelo fue único ruido en la sala. Su cara se volvió del color de la ceniza. Retrocedió chocando contra el notario, negando con la cabeza como si estuviera viendo al mismo imposible. Susurró ella, y el micrófono que levaba en la salop amplificó su terror perpetuos lo escucharon. Alejandro se apoyó en su brazo. Bueno le costaba respirar, pero cumplió su promesa. Se levantó primero una rodilla, luego la otra arrastrando la pierna rota. Sequido ali tambalando un espectro surgido de la tumba, sosteniendo contra su pecho los 3 herederos que supuestamente habían dejado de existir. Los bebés despertados por el golpe empezaron a llorar. El sonido de la vida. 3 lentos potentes que rompieron el hechizo. Alejandro miró a su madrastra. No grito, no hacha falta. Su voz rota y dable cordo el como una sentencia judicial. No firms nada Elvira dijo y cada palabra fue un clavo en su atad. Todavía no estoy muerto. La negación desesperada. El eco de la voz de Alejandro, quebrada y cavernosa, rebotó en las paredes cubiertas de seda del salón, pero el silencio que la siguió fue más ensordecedor. Era un silencio denso, pesado, como el antes de un huracán. Los invitados, una colección de trajes oscuros y vestidos de diseñador, formaban un círculo de estatuas horrorizadas alrededor de la escena dantesca que acababa de profanar su fiesta. En el centro del mármol inmaculado, la mancha de suciedad se expandía. Alejandro de rodillas temblaba violentamente. Su esfuerzo, por ponerse de pie había consumido su última reserva de energía y ahora se mantenía erguido solo por la fuerza de voluntad de un padre que sabe que sí, sus hijos miran. Los 3 bebés despertados por el caos loraban con una potencia desgarradora. Sus pequeños pulmones gritando la verdad que Elvira quería enterrar. Elvira reaccionó primero. Su cerebro, entrenado en la manipulación y la crueldad buscó desesperadamente una salida. No podía la realidad. No frena los inversores, no frena al notario que sostenía el futuro de su fortuna en una pluma suspendida en el aire. Seguridad chilo de nuevo, pero esta vez su voz se quebró agudo y estridente, revelando el pánico que le comió las entrañas. Sacuena este mendigo de aquí es un impostor. Bajo los escalones del estrado casi tropezando con su propio vestido de gala, señalando a Alejandro con un dedo acusador que temblaba como una hoja al viento. Mírenlo, gritó los invitados llorando sobre sí misma, buscando aliados con ojos desorbitados. Creen que este animal sucio es mi hijastro. Alejandro está muerto. Lo enterramos. Esto es una broma macabra. Es un actor pagado por la competencia para arruinar el negocio. Rojas, el jefe de seguridad, se abrió paso entre la multitud empujando un camaro. Su rostro era una máscara de furia contenida. Sabía que su cabeza también estaba en jugo. Si Alejandro hablaba, se cantaba lo de los frenos, Rojas iría a la cárcel de por vida. Atrás ladró Rojas, desenfundando su por extensible con un chasquido metálico que hila la sangre de los presentes. Al suelo nadie se mueve. Mi interpuse entre él y Alejandro. Mi uniforme de serviente estaba manchado de grasa de motor y sangre.
Mi cablo si había soltado de la colta y que saber mi cara, pero nunca mi había sentido más fuerte. Agarré una botella de champán de una mesa cercana, la rompí contra el borde de la mesa y sostuve el culo de vidrio dentado como un cuchillo. Si des un paso más, te abro la garganta rojas, le grité. Mi voz no era la de la empleada doméstica que bajaba la cabeza, era la voz de una leona defendiendo a su manada. Tocalo y te juro que te mato a ti mismo. Los invitados agarran un grito colectivo. La alta sociedad no estaba acostumbrada a ver la servidumbre armada y dispuesta a matar. Está loca, gritó Elvira acercándose a Rojas agarrándolo del brazo. Disparó, son peligrosos, tienen armas. Protege a los invitados. Rojas dudó. Miro los shintos de testigos, miro los teléfonos móviles que empezaban a elevarse grabando la escena. No podía disparar una mujer y un hombre herido con bebés en brazos frente a la elite de la ciudad sin consecuencias. Pero la desesperación de Elvira era contagiosa. Hazlo, sisió el al oído de Rojas. Te pegó el doble el triple. Sácalos de aquí y terminalos atrás. Alejandro desde el suelo levantó la cabeza. La sangre le gotaba de la nariz sobre las mantas blancas de los trillizos. No es un actor, grazo el mirando directamente al notario. El señor Valdés, un hombre viejo y respetable que había servido a su padre. Valdés Murim, soy yo Alejandro. El notario bajó las gafas pálido como un papel. Dio un paso vacilante hacia adelante ignorando los gritos de Elvira. No se acerque Valdés, ordinó Elvira poniéndose en medio. Huele alcohol, es un borracho que recayeron de la cal. Pero Alejandro no se detuvo. Con una mano temblorosa se apartó el cabello sucio de la frente, revelando una cicatriz antigua en forma de media luna sobre su ceja izquierda. El accidente caballo cuando tenía 10 años. Tu me regalaste el primer potro, susurró Alejandro, clavando sus ojos en el anciano. Tu redactaste el testamento de mi padre en esta misma sala. El señor Valdés se detuvo en seco. La copa de vino que alguien sostenía cerca que al suelo y se hizo añicos. Dios santo, murmuró el notario levandándose una mano a la boca. Es él, la confirmación que como una bomba. El murmullo de la sala se convirtió en un clamor. Está vivo, es Alejandro, layman a una ambulancia. Elvira veía como su castigo nape se desmoronaba en tiempo real. La negación ya no servía. Ahora solo quedaba la violencia pura, su rostro se transformó, la máscara de la viuda afligida cayó. Dejando ver la mueca de odio por que había ocultado durante años. Mid igual quiense grito perdiendo totalmente la compostura, su voz rasgando la elegancia del salón. Esta es mi casa, yo soy la dueña legal hasta que se demuestre lo contrario. Rojas saca esta basura de mi propiedad ahora mismo. Es el enemiento de Morada Rojas. Vindo que no tiene otra salida, se abalanzó hacia nosotros. No usa la pistola, pero levanta la por con la intención de romper huesos. Cuidado, grité lanzandome hacia adelante. No pensé, no calculé, solo actué. La trinchera de mármol. El golpe de la por de Rojas iba dirigido a la cabeza de Alejandro. Un golpe de ejecución destinado a silenciarlo per siempre. Pero mi cupo fue más rápido que su maldad. Me lancé sobre Alejandro y los bebés, cubriéndolos con mi espalda. El impacto fue brutal. La barra de cero golpeó mi hombro derecho con un crujido seco que me cortó la respiración y me hizo ver estrellas. El dolor fue un relámpago blanco que recorrió mi columna, pero no grité. Mordí mi labio hasta sangrar para no asustar más a los niños. Kai saber ellos, convirtiéndome en un escudo humano de carne y hueso. Maria, gritó Alejandro intentando protegerme con sus brazos débiles. Rojas levantó el brazo para golpear de nuevo, ciego de furia y miedo. Basta, una vez atronador detuvo el segundo golpe en el aire. No fue la policía fue don Rogelio, el mayor inversor de la región, un hombre corpulento de 70 años, con fama de ser implacable en los negocios, pero recto como una vara. Salió de la multitud y agarró el brazo de Rojas, en el aire con una fuerza sorprendente. Estás dement, hombre, rugió don Rogelio empujando al guardia hacia atrás. Estás golpeando a una mujer y a niños. Rojas tropezó mirando a su alrededor. El hechizo del miedo se había roto. Otros hombres, invitados que hasta un momento bebían champán, dieron un paso adelante, formando un muro protector entre nosotros y la seguridad del Vera. La moralidad básica había superado al miedo social. Layman a la policía, gritó la esposa del alcalde desde el fondo. Y un médico se están muriendo. Elvira vindo que perdí el control físico de la sala corrió hacia la mesa donde descansaban los documentos de la venta. Sus manos eran garras, agarró la pluma de oro. La firma murmuraba para sí misma en un estado de psicosis total. Si firmo con fecha de ayer es válido. Si firmo es mío. El notario, el señor Valdés, reaccionó con una rapidez que desmencha su edad. Puso su mano sobre los documentos aplastándolos contra la mesa. No tocará esos papeles, señora, les pido retirándolos de su alcance. El heredero está vivo. El proceso se detiene inmediatamente. Firmalo viejo estúpido. Ahuyo Elvira boftindo al notario en la cara.
el sonido de la bofetada razono patético y desesperado. Intento arrebatar los papels rasgando una de las hojas en el proceso. Mientras tanto en el suelo la batalla era por la supervivencia. Me incorporé con dificultad. Mi hombro pulsando con un dolor agudo que me mareaba. Alejandro había colapsado de nuevo sus ojos en blanco. Don Alejandro lo sacudí. Estaba ardiendo. Su piel quemaba al tacto. La pierna, suzur una mujer que se había ardalado junto a nosotros. Era una doctor invitado a la fiesta. Había rasgado el pantalón de Alejandro para ver la herida, el olor gangrena. Golpeó los curiosos haciéndoles retroceder con arcadas. La pierna de Alejandro era un mapa de horror negra hinchada, con líneas rojas de infección subiendo hacia la ingle. Dios mío, dijo la doctora horrorizada. Tiene sepsis avanzada, necesita un hospital y morirá en menos de una hora. No. El grito de Alejandro nos sorprendió a todos. Abrió los ojos luchando contra la inconsciencia. No me levan mis hijos, Elvira, ella los matará. Si aferraba los bebés con tal fuerza que sus nudillos estaban azules. Incluso al borde de la muerte, su instinto paternal era más fuerte que la infección que le devoraba la sangre. Nadie tocará a sus hijos, señor, le dije acariciando su frente sudorosa, llorando abiertamente. Yo los tengo. Yo los cuido. Elvira, derrotada por el notario y rodada por las miradas de juicio de sus propios invitados, tuvo un último espasmo de maldad pura. Vaya que estaba perdido el dinero, la finca, su reputación. Si no podía tenerlo, nadie lo tendría. Sus ojos se posaron en una de las grandes velas decorativas que iluminaban el estrado. Con un movimiento rápido, agarró el candelabro pesado de plata. Si no es mío, no es de nadie, gritó. Why no corrió hacia la salida, corrió hacia nosotros. La multitud se abrió, gritando. Elvira alzó el candelabro sobre su cabeza. Dispuesto a aplastar lo que quedaba de Alejandro y su descendencia en un acto final de locura. Cuidado, gritó don Rogelio, pero yo estaba más cerca. El dolor de mi hombro desapareció, reemplazado por una inyección de adrenalina fría. No me levanté. Desde el suelo, giré mi cupo y lancé una patada con mi bote de trabajo directo a la rodilla de Elvira. El crujido fue satisfactorio. Elvira gritó y cayó de bruces al suelo, el candelabro rodando lejos, golpeando el mármol con un estruendo metálico. Se arrastró intentando levantarse, pero yo estaba encima de ella. Olvidé que era la servienta. Olvidé los años de silencio. La agarré por el pelo perfecto, tirando su cabeza hacia atrás, obligándola a murmurar. Tocalan pelo estos niños y timado con mis propias manos, la rugi en la cara. Elvira me mira y por primera vez en su vida Roman 6 mido real en sus ojos. Mido a mí a la nadie a la limpiadora. Saltame sucia intento escupir, pero le faltaba el air. Estás acabada, Elvira, le dije y la empujé contra el suelo, manteniendo la inmovilizada con mi rodilla en su espalda. En ese momento el sonido de sirenas inundó el ambiente. Luces azules y rojas empezaron a rebotar en las ventanas altas del salón. La policía, me giré hacia Alejandro. La doctora le estaba tomando el pulso con cara de preocupación extrema. Los bebés loraban en los brazos de la esposa del alcalde que los mecía con ternura. Y alegaron patrón, le susurré a Alejandro aunque no sabía si podía warm. Y alegaron los buenos. Alejandro giró la cabeza levemente hacia mí. Una sonrisa débil apenas un escorzo apareció en sus labios agrietados. Gracias mamá, susurró confundiendo el pasado con el presente o quizás dándome el título que me había ganado esa noche con sangre y sudor. Sus ojos se cerraron y su mano que había estado buscando la mía quedó inerte sobre el mármol frío. Código rojo, gritó la doctora. Lo perdimos, necesito espacio. El caos volvió a estelar, pero esta vez era un caos de salvación. Los paramédicos entraron corriendo con la Camila, empujando a los invitados millonarios como si fueran estorbos. Yo me quedé aliardalada en el suelo con el vestido manchado de sangre y no hay propia, viendo como si levaban al hombre que había aprendido a amar en una noche de terror. Rojas había desaparecido por la puerta trasera riendo como la rata que era. Elvira la roba de rabia bajo la custodia de dos inversores que no la dejaban moverse. Miré mis manos, me quité el último guante de goma amarillo. Ajo rodo y sucio, y lo dejé caer sobre los documentos de venta rasgados. La limpieza había terminado, ajo empezaba la justicia. La lucha por el último aliento. El sonido agudo y continuo del monitor cardíaco por el corto, el air del salón como un cuchillo de hilo. Un petido largo plano el sonido de la muerte. Entró en paro, gritó el paramédico líder, un hombre joven con el chaleco empapado en sudor mientras rasgaba la camisa sucia de Alejandro, haciendo saltar los botones por el suelo de mármol. No hay pulso. Preparen las palas. Yo estaba ardalada a su lado, ignorando el dolor punzante en mi hombro, ignorando la sangre que manchaba mi delantal. Mis manos, todavía temblorosas por la adrenalina, buscaban su rostro acariciando su frente helada.
I grite mi vos discernos, no si atravamores ahor patron no dispes de todo esto hengite, la doctora invitada que segue ayudando, presionaba confusa la herida de su pierna per detener la hemorragia, pero la sangre negra de la infección segue manando. Está en shock séptico, le grito al paramédico. Su presión está en el suelo, necesitamos epinefrina. Elvira retenida por dos oficiales de policía que acababan de entrar con las armas desenfundadas, e aprovechó el caos para intentar una última jugada desesperada. Se retorció como una serpiente, gritando por encima del ruido de los equipos médicos. De genlo que se mira, chilo con los ojos desorbitados escupiendo saliva. Es lo mejor para todos. Si vive, la empresa se hund. Official, team, soy la dueña de esta casa. Esa mujer me señaló con la cabeza. Lo enveneno, yo la Roman 6. Unofficial mayor con el rostro curtido y pocas ganas de aguantar tonterías de ricos le aprieto las esposas confusa. Calis la boca, señora, le ordino. Tiene derecho a guardar silencio y le sugiero que empiece a usarlo ahora mismo. Está detenida por intento de homicidio y fraud. Usted no sabe con quién se meet, bramo Elvira intentando darle una patada en la espinilla. Voy a hacer que lo despiden. La maré al gobernador cargando a 200, grito el paramédico ignorando el drama policial. Disgen mi impuger en hasha atrás. Va el cuerpo de Legendro arquearse violentamente contra el suelo cuando la descarga eléctrica atravesó su pecho. Que de nuevo inert como un muñeco roto, el petito continuó seguir aje. Hay nada, grito el paramédico, otra vez suben a 300, vamos hombre no te veas, maré hasha los lados desesperada, los trillizos, necesitaba que los escuchara. Si su alma estaba saliendo del cuerpo, tenía que escuchar lo único que lo ataba la tierra. Corri hasha la esposa del alcalde que sostenía dos de los bebés mientras una cámara sostenía al tercero. Si los arranqué de los brazos con una fusa que los asustó. De milos, les grité, pero están sucios, necesitan leche, protestó la mujer, necesitan a su padre. Cargué a los dos bebés apretándolos contra mi pecho y me lancé al suelo junto a la cabeza de Legendro, justo cuando el paramédico preparaba la segunda descarga. Acerqué a los niños a su oído. Lared, le supliqué a los bebés pellizcando suavemente sus piernitas para provocarlos. Gritad lama de papá, los niños cinchando mi angustia al caos alrededor, soltaron un lento potente, un coro de vida desesperada. Escuchilos don Alejandro le grité al oído. Si queden solos, si usted se va si queden solos con los lobos. Luch, despejen ordino al paramédico. Boom, el cupo salto de nuevo. El silencio duró un segundo eterno y entonces bip. El monitor cobra vida con un ritmo errático pero present. Alejandro soltó una bocanada de arranca como si volviera de ahigarse en el fondo del mar. Sus ojos se abrieron 1 milímetro vidriosos perdidos pero vivos. Tenemos ritmo, exclamó el médico secondos el sudor de la frente con el antebrazo. Estabilizan vamos a la ambulancia rápido perdimos tiempo. Lo subieron a la camilla con movimientos precisos y rápidos. Yo me levanté tambalando con los bebés todavía en brazos. Sentí una mano en mi hombro. Era don Rogelio el inversor. Vi con él me dijo su voz grave línea de respeto. Nosotros nos encargamos de que esa bruja no salga de aquí. Asentí sin poder hablar. Corrí detrás de la camilla mientras la sacaban del salón. Al pasar junto a Elvira ella me miró. Yo no había furia en sus ojos, solo entera frío y absoluto. Sabía que el sonido de ese corazón latiendo era el sonido de su sentencia de prisión. Esto no se ha acabado, María, susurró ella venenosa hasta el final. Me detuve un segundo mirandola desde arriba con la dignidad que ella nunca tendría. Se acabó Elvira y tú perdiste. Salí al fresco de la noche don las luces giratorias de las ambulancias, o las patrullas pintaban los olivos de azul y rojo. Metieron a Alejandro en la parte trasera de la unidad de cuidados intensivos. Intenté subir pero un policía me bloqueó el paso con el brazo. Lo siento señora solo familiares directos es protocolo hay una investigación criminal en curso. Yo soy su familia grité histérica. Yo lo saqué del agujero. Yo salvé a estos niños. Señora por favor entienda empezó el oficial. De gela subir, la voz vino de atrás. Era el notario, el señor Valdez, que había salido corriendo tras nosotros con los papeles en la mano. Soy el abogado legal de la familia. Esa mujer tiene la custodia temporal de facto de los menores, y es la única testigo clave que puede mantener tranquilo al paciente. Si él no sub, él se altera. Y si él se altera, usted tendrá que explicar al juez por qué el testigo principal murió en su turn. El policía miró al notario, miró mi cara cubierta de tierra y lágrimas y finalmente bajó el brazo. Va pero no toqué nada. Me trepé a la ambulancia acomodandome en el banco lateral con los tres bebés.
Las puertas se cerraron Islandonos del ruido de la fiesta, digendonos solo con el sonido de los monitors y la respiración forzada de Legendro. El giro la cabeza levemente hashamai. La mascarada oxidin la cubrir la boca pero sus ojos mi buscaban. Extendio una manolina de vías y catheters, la tomé, estaba fría pero apretaba, Maria logro articular bajo el plástico, aqui este patron, aqui estamos todos, descanse paso lo peor, la ambulancia arrancó con un estruendo de sirenas acelerando hacia la carretera principal, pero mi mente no estaba tranquila, faltaba alguien, rojas. El hombre que sabía donde estaban enterrados los secretos, el hombre que había huido, mientras Elvira estuviera presa seguía siendo peligrosa pero sin rojas. Su testimonio podría ser desestimado como locura. Necesitábamos al ejecutor. Miré por la ventana trasera de la ambulancia hacia la mención que se alejaba. Agarrenlo por favor agarrenlo. Recé en voz baja la casería y la prueba. Mientras la ambulancia se perdía en la noche, en los terrenos de la mansión se desataba otra batalla y una más silenciosa pero igual de brutal. Rojas no era estúpido. Sabía que en el momento en que Legendro apareció vivo, su vida tal como la conoce había terminado. No espero a ver el arresto de Elvira. En cuanto vaya a Don Rogelio intervenir, se deslizó hacia las sombras del pasillo de servicio, aprovechando su conocimiento de los puntos ciegos de las cámaras, que él mismo había instalado. Corrió hacia el guard privado situado a unos 200 metros de la casa principal. Ali guardaba su plan de escape, una motocicleta de alta cilindrada y una mochila con efectivo y pasaportes falsos. Un regalo de Elvira por sus servicios especiales. Ligo al guard dando con la camisa del uniforme desabrochado y el pánico quemando la nuca. El sonido de las sirenas acercandos la indicaba que tenía menos de 2 minutos antes de cruzar en el perímetro. Sacó las llaves con manos temblorosas. Si la cayeron, maldita si, grito agachandos per recogerlas del suelo de cemento. Vas a algún lado Rojas, preguntó una voz tranquila desde la oscuridad. Rojas se congeló, levantó la vista. Frente a la puerta del garage bloqueando la salida estaba Pedro el viejo jardinero, un hombre de 60 años, con las manos calosas como la corteza de un árbol y una podadora de setos en la mano y no estaba solo. Detrás de él salieron dos mozos de cuadra y el chico del ballet parking, al que Rojas había golpeado la semana pasada por rayar un coche. Cuídate en medio viejo, gruñó Rojas recuperando las llaves y desenfundando su pistola. Sabía que le quedaban pocas balas. No tengo tiempo para jugar, no vas a salir de aquí, dijo Pedro sin moverse un centímetro. Su voz era firme la voz de un hombre que ha trabajado la tierra toda su vida y no le teme las Alemañas. Escuchamos la radio, sabemos lo que hiciste, intentaste matar al niño Alejandro, era una orden. Si defendió Rojas retrocediendo hacia la moto. Si no lo hacia yo lo hacia otro, déjenme pasar y les doy dinero. Tengo $0 en la mochila. Lanza la mochila los pies de Pedro. El jardinero ni la mira. No queremos tu dinero sucio, queremos justicia. Rojas acorralado levantó el arma y apuntó al pecho de Pedro. Te voy a matar viejo estúpido. Apargate. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un sonido sibilante cortó el air. Fuip. Una manera de alta presión manjada por uno de los lavacoches desde el lateral. Golpeó Rojas en plena cara con un chorro de agua potencia industrial. El impacto fue como un puñetazo. Rojas gritó cegado y el arma se le respaldo de las manos majadas patinando por el suelo de cemento lejos de su alcance. Ahora, gritó Pedro. Los cuatro hombres se lanzaron sobre él. No eran soldados ni policías, eran trabajadores. Eran las personas invisibles que Rojas había humillado durante años. La paliza fue caótica y breve. Rojas lanzó puñetazos al aire, pero fue superado por el humo y la rabia acumulada. Pedro le puso la bota en el culo, inmovilizándolo contra el suelo manchado de sed. Cuando le advirtió el jardinero, acercando la joya de la podadora a su orilla. O tipo como un cedo mal crecido. A lo lejos las luces azules de una patrulla en hacia el camino del guard. Aquí está, gritó el chico del ballet haciendo señas con los brazos. Lo tenemos. Dos oficiales de policía saltaron del coche armas en mano, seguidos por un detective de civil que parecía estar a cargo de la escena. Manos donde pude verlas. Gritaron los policías acercándose con cautela. Pedro y los demás se apartaron, dejando Rojas en el suelo tosiendo agua y sangre. Derrotado, el detective se acercó, lo esposó con movimientos profesionales y lo levantó por el culo de la camisa. Jefe de seguridad Rojas, supongo dijo el detective con una sonrisa cínica. Tenemos una declaración muy interesante de su jefa. Doña Elvira dice que usted actuó solo. Que usted secuestró a la familia y la extorsionó a ella. Dice que es una víctima de su locura. Rojas abrió los ojos de par en par. La traición, por supuesto Elvira iba a sacrificarlo para salvarse ella. Esa mentirosa, gritó Rojas escupiendo sangre.
Yo tengo las grabaciones, tengo los mensajes. Así el detective levanta una ceja interesado. Donde Rojas mira los policías, luego al jardinero que lo miraba con desprecio. Sabía que estaba acabado. Su única carta para no pasar el resto de su vida en una celda oscura o recibir la inyección letal era hundir el vir con él. En mi teléfono en la nube balbuceo desesperado. Tengo audios. Ella dando la orden de cortar los frenos. Ella riendos cuando penso que habían muerto. Tengo fotos del pago al forns. Les daré todo pero quiero entrado. El detective sonrió satisfecho. Palpó los bolsillos de Rojas y sacó un teléfono móvil de última generación envuelto en plástico impermeable. Es teléfono. She, la contraseña es 7788. Revísenlo. Él es el cerebro. Yo solo soy un empleado. El detective le pasó el teléfono a un técnico forns que esperaba en el coche. Bingo, murmuró el detective. Levencilo y asegurance de que no se golpe la cabeza al entrar en la patrulla. Demasiado fuerte. Mientras mechan a Rojas en el coche patrulla, Pedro el jardinero se acercó al detective. El patrón Alejandro, preguntó quitandos la gor con respeto. Si salvará, el detective mira hacia la cara de reportón si había ido la ambulancia. Los paramédicos dicen que es fuerte y tiene un angel guardián muy cuidándolo. Sonrió levemente. Creo que lo logrará. Buen trabajo caballeros. La patrulla arrancó levandos al último volano de la noche. El silencio volvió al garage pero esta vez era un silencio limpio. El air olía tierra mojada y victoria. En el hospital kilómetros lejos de allí las puertas de urgencias se abrieron de golpe. Badger en la camilla corriendo. Yo iba al lado trotando per no quedarme atrás con los bebés, ahora en una incubadora portal que nos habían prestado en la ambulancia. Alejandro me agarró la mano justo antes de entrar al quirófano. Su agarre era débil, casi inexistente. María su voz era un susurro que apenas pudo sobre el ruido de las ruedas y las órdenes de los médicos. Me incliné sobre él, pegando mi oído a sus labios. Dígame señor si no salgo. Hizo una pausa para tomar, luchando contra la oscuridad que lo rodaba. Prometen que los creerás que no dejarás que se convierten en gente como Elvira, que son como tú. Las lágrimas me broderan de nuevo calientes y rápidas. Apreté su mano confusa. Usted va a salir cabzota. Usted los va a creer. Pero le prometo que estaré ahí para regañarlos si se portan como ricos malcriados. Ahora calis y luch. Las puertas baixas del quirófano se cerran en mi cara separándonos. Me quedé sola en el pasillo blanco y brillante, con el olor antiséptico llenando linares. Miré mis botas linas de barro en el suelo inmaculado. Miré mi reflejo en el cristal de la puerta. Una mujer despeinada sucia herida pero de pie. Un enfermero se acercó con un formulario. Señora, necesito los datos del paciente para el ingreso. Nombre respiré hondo, sintiendo que por primera vez en mi vida mi voz tenía peso en este mundo. Alejandro de la Vega dueño de todo esto y padre de tres hijos. Y este quienes, parentesco. Miré la puerta cerrada del quirófano, recordé la promesa. Recordé su mano sujetando la mía. Soy la madrina de su cuerda verdad. Soy la familia. Me senté en la sala de espera con los ojos fijos en el reloj de pared. La noche más larga de nuestras vidas apenas comenzaba, pero los monstruos ya estaban engelados. Ahora solo quedaba rezar. El clímax emocional, la batalla silenciosa. Las luces fluorescentes del pasillo de terapia intensiva zumbaban con un sonido eléctrico que se clavaba en mis chanes como agujas. Habían pasado 4 horas eternas desde que las puertas del quirófano se trajeron a Alejandro. 4 horas en las que mi uniforme, anti-símbolo de servidumbre se había convertido en una armadura manchada de sangre seca y barro, un testimonio mudo de la guerra que habíamos librado. Estaba sentada en una silla de plástico duro con el cupo entumecido, pero mis brazos no descansaban. Sostenía a dos de los trillizos Carlitos y Mateo, que dormían agatados contra mi pecho. El tercer, Lucas, el más pequeño, descansaba en una cuna portátil a mis pies, vigilado por el señor Valdés el notario, que no se había separado de nosotros ni un segundo. El viejo abogado Persia haber envejecido 10 años en una noche. Su traje impecable estaba arrugado y sus manos temblaban ligeramente sobre su maletín de cuero. Debería irse casa María, me dijo Valdés rompiendo el silencio. Yo me cuido. Usted necesita bañarse, comer, descansar. Ha hecho más que suficiente. Negué con la cabeza apretando más a los bebés. No me voy, no. Oh, hasta que la voz se me quebró. No podía decir la otra opción. En ese momento el sonido de tacones resonó en el pasillo vacío. No eran tacones de fiesta, sino pasos autoritarios burocráticos. Una mujer de unos 50 años, con gafas de montura gruesa y una carpeta bajo el brazo, se acercó a nosotros escoltada por un guardia de seguridad del hospital. Señor María González, preguntó mirando de arriba abajo con una mezcla de skepticismo y desaprobación profesional. Su mirada se detuvo en mis manos sucias y en mi uniforme de empleada doméstica.
Soy respondi sin levantarme, protegindo instintivamente a los niños. Sola licenciada pinta de servicios sociales de protección al menor. Si presento abrindo su carpeta. Hemos recibido un informe de la policía sobre la situación de estos menores. Al parecer, el padre está en estado crítico y la madre legal está detenida. La madre legal intento matarlos intervino Valdez, poniéndose de pie y bloqueando su camino. Soy el abogado de la familia de la Vega. Estos niños están bajo custodia de facto de una emplea doméstica sin vínculo sanguíneo ni legal. La corte opina con frialdad. Abogado usted sabe la ley. En ausencia de padres capacitados el Estado asume la tutela inmediata. Tengo una orden para levarme los menores a un hogar de acogida temporal hasta que se resuelva la situación judicial. El miedo me hilo la sangre más que la amenaza de rojas. Sobrevivir a un barranco a una noche de frío a una asesina per que ahora una burócrata con un papel me los quitara. No dije pin de parpadio sorprendida. Disculpe no es una pregunta es una orden judicial. Entrégueme los niños. Están en una situación insalubre. Myers usted misma señora. Está cubierta de suciedad no apta. Levanté despacio, con cuidado de no despertar a los bebés. El dolor en mi hombro golpeado por rojas palpito, pero lo usé como combustible. Me acerqué a la hasta que pudo oler la tierra de la finca en mi ropa. Tiene razón, señora Pinda. Esta sucia la dije mi voz temblando de rabia contenida. Tengo barro en las botas por caminé 3 km cargando estos niños para que no los encontraran los lobos. Tengo sangre en el delantal porque pus mi cupo entre ellos y en guardia armado que quería romperlos la cabeza. Y tengo las manos manchadas de seat porque empujé un carro de la bandería de 100 kg para salvar a su padre. Eso es conmovedor. Pero el protocolo intento interrumpir al con su protocolo grité y mi voz retumbo en el pasillo estéril. Unas enfermeras asombran la cabeza alarmadas. Estos niños no necesitan un hogar de acogida con extraños. Necesitan calor. Necesitan la voz que los como cuando loraban de hambre en el monte. Necesitan saber cuando están solos. Y mientras yo respiro nadie esquiquim bien nadie si los va levar de mi lado. Si quiero cuidarmilos tendrá que traer más policías porque no si los voy a dar. Hinda retrocedio un paso, intimidada por la fercidad de mi defensa. Miro al guardia de seguridad esperando apoyo, pero el hombre miro al teco fingindo no escuchar. Valdez aprovechó el momento, sacó un documento de su maletín. Licenciada antes de que cometa un error que le costará su carrera. Esto es una declaración jurada de Alejandro de la Vega, firmada digitalmente 6 meses en mi presencia, designando tutors legals en caso de incapacidad. Aunque el nombre de Mariano estaba explícito, entonces Valdez mintió con una elegancia suprema, sacando una pluma. Tengo testigos presenciales, incluyendo al capitán de policía Silva, que certificaron que el deseo expreso del padre antes de entrar a Saruja fue dejar los niños bajo el cuidado exclusivo de la señora González. Si usted si los leva, la demandaré por secuestro y negligencia administrativa mañana a primera hora. Pinda dudo, miro el documento, miro mi cara de leona acorralada y luego miro la puerta del quirófano. Bien, dijo cerrando su carpeta con un golpe seco. Pero enviaré a una supervisora cada 6 horas, si vio un solo resguño en esos bebés. Volveré con la policía. Si dio media vuelta y si marcha taconando con furia, mi dejé caer en la silla temblando. Valdez me puso una mano en el hombro. Una defensa Maria. Es documento era real, le pregunté. No era el contradudamentenamiento de la piscina, admitió Valdez con una sonrisa triste, pero ella no lo sabía. A veces la ley necesita un empujón de la justicia. En ese instante las puertas bajas del quirófano se abrieron. El cirujano jefe salió, quitándose el gorro verde frotándose los ojos cansados. Su bata estaba manchada, me levanté de un salto con el corazón en la garganta. Valdez también se acercó. Doctor, pregunté sintiendo que él se me escapaba. ¿Cómo está? El médico suspiró un sonido largo y pesado. Nos miró con seriedad. La cirugía fue complicada. La infección en la pierna estaba muy avanzada. Tuvimos que desbridar mucho tejido y reconstruir el hueso. Perdió mucha sangre, pero está vivo, insistí. Está vivo, confirmo y sentí que las rodillas se me doblaban del alivio, pero está en coma inducido. Su cuerpo ha sufrido un trauma brutal, deshidratación, sepsis, shock hipovolémico y el estrés emocional extremo. No sabemos si despertará o cuándo. Las próximas 24 horas son críticas. Si pasa la noche tiene una oportunidad. Si no dejó la frase en el aire la realidad nos golpeó de nuevo. Habíamos ganado la batalla contra el Vera pero la guerra contra la muerte seguía. Pudo verlo, supliqué, por favor solo un minuto. Necesita saber que estamos aquí. El médico asintió. Solo usted y sin los niños. Es terapia intensiva. Dejé a los bebés con Valdez, que se sentó torpemente con un biberón en cada mano y el tercero en el regazo.
vea mi dijo. Digo quetanque pagar mis honorarios y que más level despertar. Entré en la habitación. Estaba en penumbra solo iluminada por las luces parpadeantes de las máquinas que lo mantenían vivo. El sonido rítmico del respirador era lo único que se escuchaba. Sh click, sh click. Me acerqué a la cama. Alejandro percha más pequeño entre tantos cables y tubos. Su piel estaba pálida casi transparent. Tenía vendas en la cabeza, en los brazos y esa pierna destrozada estaba elevado y cubierta de aparatos. Me acerqué a su oído con miedo de tocarlo y romperlo. Hola patrón susurré. Y las lágrimas que había contenido frente a la trabajadora social broderin libres. Soy yo, la basura que medio en su fiesta. Tomé la mano. Estaba inert, pesada y están a salvo los niños están bien. Comer están durmiendo. Valdez los cuida aunque no sabe como sostener un biberon. Miré entre ciosos una risa dolorosa. Es que quien bien Alejandro de la Vega. Usted no se va no me voy a dejar sola con este lío. Usted promptio que los creeremos y no rompo promesas. Y si que luch como lucho en el monte. Apoye mi frente sobre su mano fría. No se atreva a dejarme por creo que no sé como ser solo la limpiadora. Creo que hoy me convertí en algo más y usted también. Me quedé allí en silencio escuchando su corazón artificial, regando a un dios en el que a veces dudaba, pidiendo un milagro más, solo uno más. La justicia y la caída. Mientras en el hospital reanaba el silencio de la esperanza frágil, en la comisaría central de la ciudad el ruido era ensordecedor. El escándalo había estalado. Los medios de comunicación rodaban el edificio como buitres, con cámaras y micrófonos apuntando a las puertas. El milagro de los trillizos, la viuda negra del millonario. Los titulares brillaban en las pantallas de los móviles de todo el país. En la sala de interrogatorios número 4, una habitación gris, fría y con un espejo unidireccional, Doña Elvira estaba sentada en una silla de metal atornillada al suelo. Su vestido de gala, que horas costaba miles de dólares. Ahora estaba arrugado, rasgado en una manga y manchado de polvo del suelo donde yo la había derribado. Y no tenía sus joyas, no tenía su maquillaje perfecto. Bajo la luz blanca y cruda de la sala se le veían todas las arrugas, todas las líneas de amargura. Frente a ella estaba el detective Silva, el hombre que había arrestado Rojas. Estaba revisando unos papeles con calma ignorando los gritos de ella. Exijo una llamada. Exijo a mi abogado. Chalaba Elvira golpeando la mesa con las manos espesadas. Esto es un secuestro. Soy Elvira de la Vega. Ese hombre que apareció es un impostor. Es un monte de esa serviente ladrona. Silva levanta la vista lentamente. Sonrió pero no había calidez en su gesto. Señor Elvira su abogado el prestigioso licenciado Montes acaba de salir del edificio. Dijo que no representa clientes en casos de como lo llamo. Ah sí. Homicidio agravado en grado de tentativa con alevosía y premeditación contra menores de edad. Dijo que prefiere salvar su propia licencia antes que hundirse con usted. Elvira palideció. Mint, él no puede dejarme, yo le pego. Y no dijo Silva lanzando un documento sobre la mesa. El notario Valdez presentó una hora una orden judicial de emergencia. Todas sus cuentas han sido congeladas. Sus tarjetas de crédito, sus activos, sus acciones. Todo establecido hasta que se aclare la investigación. Ahora mismo, señora, usted es más pobre que la mujer que limpia su celda. Elvira se quedó con la boca abierta, incapaz de procesar la pérdida de su único superpoder. El dinero. No tienen pruebas, susurró aferrándose a su última mentira. Es mi palabra contra la de un moribundo y una criada. Silva se inclinó hacia delante y sacó su teléfono. Olvidé mencionar a su amigo Rojas. Resulta que el señor Rojas es muy sentimental. Le gusta guardar recuerdos. El detective presionó la pantalla. Una grabación de audio llenó la pequeña sala. La voz era inconfundible. Era la voz de Elvira nítida cruel y arrogante. Corta los frenos Rojas. Asegurate que perezca un accidente. No quiero que quede nada de Alejandro. Y si los niños están en el coche medir 3 herederos menos. Hazlo esta noche y tendrás tus 100,000. La grabación se detuvo. El silencio en la sala fue absoluto. Elvira miraba el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Rojas cantó como un canario para reducir su sentencia, explicó Silva guardando el móvil. Nos dio la ubicación del taller donde manipular en el coche. Nos dio los recibos de las transferencias bancarias que usted le hizo y nos dio esto. Elvira empezó a temblar. No de miedo sino de rabia pura, una rabia impotente. Malditos saicio todos son unos traidores. Yo maricha ese dinero, yo agunté al viejo de su padre durante años, yo convertí esa finca en un imperio. Alejandro era un débil, un blando que jugaba ser papá, yo lo que tenía que hacer. Gracias señora dijo Silva poniéndose de pie y golpeando el cristal del espejo. Tenemos la confusión grabada, se acabó. Dos oficiales entraron para levársela. Elvira se resistió petilando y gritando mientras la arrastraban hacia las celdas comunes. Soy Doña Elvira.
no puden tacarm, sailtenmi, la puerta cicer agando sus gritos, el renadudeter había terminado, de vuelta en el hospital a Manisha. Los primers rayos de sol dorados y suaves entraban por la ventana de la habitación de Legendro, iluminando el polvo en el aire, igual que en aquella escena inicial en el campo. Pero esta vez el polvo no era de muerte, sino de renacimiento. Yo me había quedado dormida en la silla con la cabeza apiada en el borde de la cama, sosteniendo su mano. Sentía un movimiento leve hundido rezando el mío. Abrí los ojos de golpe, el corazón acelerado. Legendro estaba muriendo. Sus ojos verdes aunque cansados o enrojecidos estaban abiertos. La máscara de oxígeno se empeñaba con su respiración, ahora más rítmica. Mi ma intentó hablar pero su garganta estaba seca. Me levanté de un salto presionando el botón de la mata a las enfermeras llorando y rindo al mismo tiempo. Aquí sh no hable la digecoriciendo su cara quitando el pelo de la frente. Está vivo, lo logramos patrón, lo logramos. Él apretó mi mano débilmente pero con intención. Con un esfuerzo enorme, levantó la otra mano y señaló hacia la puerta, haciendo un gesto de canar. Los niños susurro están bien están afuera con Valdez. Son unos campeones igual que su padre. Alejandro cerró los ojos un momento y una lágrima solitaria rodó por sus 100, perdiéndose en la almohada. Cuando los volvió a abrir, no había miedo, había paz y algo más, una gratitud que valía más que todo el oro que el vir había intentado robar. Las enfermeras entraron corriendo en la habitación. Desperdo grité. Díganle a todos que desperdo. Salí al pasillo corriendo hacia Valdez, que dormitaba con la boca abierta y los tres bebés dormidos en fila sobre un sofá de la sala de espera. Valdez los sacudí. Abrió los ojos. El abogado se despertó sobresaltado casi tirando un biberón. Que de verdad, she está preguntando por los niños. Valdez se ajustó las gafas sonriendo de orja a orja. Bueno. Persque hoy no hereda la sociedad anónima extranjera. Se levantó y me dio un abrazo torpe pero sincero. Lo salvaste María tú sola. María los bebés luego a la puerta de la habitación donde los médicos revisaban a Alejandro. Sentí el peso de la noche desaparecer de mis hombros. No licenciado dije mirando por la ventana como el sol iluminaba la ciudad. Nos salvamos mutuamente. La pesadilla había terminado. Elvira estaba tras las rejas. Los niños tenían a su padre y yo no era invisible. Solo faltaba una cosa para cerrar el círculo. Una promesa de un futuro mejor. La redención y el nuevo amanecer. Escena 1. El precio de la vida. Una semana después. El sonido de las ruedas de la silla de ruedas sobre el linóleo del hospital. Era único ruido en el pasillo. Empujaba Alejandro hacia el jardín interior del hospital. Había pasado una semana de cirugías de fiebre de antibióticos y de declaraciones a la policía. Su pierna derecha estaba esquilada desde el tobillo hasta la cadera, y su rostro mostraba los hematomas amarillentos de la caída y la infección, pero estaba despierto, estaba vivo. Más despacio María mi mero, murmuró levantándose una mano a la frente. Detuve la silla bajo la sombra de un árbol, lejos de las cámaras de los periodistas, que todavía acampaban en la entrada principal. Como buiters esperando corona. Usted siempre quejendos patrón. Los médicos dijeron que necesita sol. Está pálido como un fantasma, le respondí ajustando la manta sobre las piernas con un gesto que ya no era de servicio, sino de cuidado. Alejandro suspiró y miró hacia el banco donde el licenciado Valdez estaba sentado vigilando tres cochecitos alanidos. Los trillos. Lucas, Mateo y Carlitos dormían plácidamente, ajenos a que su existencia había sido el centro de una guerra. ¿Has visto las noticias? Preguntó Alejandro sin quitar la vista de sus hijos. No tengo tiempo para la televisión. Tengo tres bocas que alimentar y un adulto caprichoso que cuidar. Alejandro soltó una risa breve que se transformó en una mueca de dolor por las costillas. Megaladas. Metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó un periódico doblado. Me lo tendió. El titular en letras negras y gruesas gritaba Elvira de la Vega, 30 años de prisión sin fianza. Debajo una foto de él siendo empujado al furgón policial, despeinada gritando, con el maquillaje corrido y las manos esposadas a la espalda. El juez no tuvo piedad, dijo Alejandro su voz dura. Rojas canto todo grabaciones, transferencias, mensajes. Incluso dijo donde escondió las piezas de los frenos que corto. Miré la foto. La mujer que me había humillado durante años, la que había intentado matar a esos bebés, ahora solo un humo en el sistema penitenciario. Si sin mejor, le pregunté devolviendo el periódico. No confieso arrugando el papel con el puño. Me siento estúpido. Viví con el enemigo bajo mi techo durante años. Dije que él hacía acercar a mis hijos. Si tú no hubieras estado esa noche. Su voz se quebró bajo la cabeza avergonzado. Mirándole frente a su silla obligándolo a murmurar.
Pius mis manos sobre las suyas que preta ben el reposabrazos confusa. Mayerm Alejandro, Yanola Dige Patron ese titulo había muerto en el salón de fiestas. Elvira era una actriz experta. Engañó a todos al notario a los inversores a la sociedad entera. Usted no es estúpido, usted es humano. Y lo más importante usted gano. Alejandro levanta la vista. Sus ojos verdes se encontraron con los míos. Hubo un silencio cargado no de tensión sino de entendimiento. No gané yo María ganamos nosotros. Aprieto mis manos. Y tengo que pedir algo importante. El tono de su voz me puso en alerta. Me levanté y di un paso atrás, alistando el pantalón vaquero que Valdés me había comprado, porque mi uniforme de sirviente había terminado en la basura del hospital. Si es sobre mi sueldo no se preocupe. Valdés me dio un adelanto per los paños y calit un momento, mujer me interrumpió pero con una sonrisa cansada. No es sobre el sueldo. Valdés trajo los papeles de mi alta médica esta mañana. Me voy a casa mañana, a la finca, sentí un nudo en el estómago. La finca el lugar del crimen el lugar donde yo fregaba suelos, mientras ellos brindaban con champán. Entiendo, died bajando la vista. Bueno, supongo que volveré mi cuarto en el ala de servicio. Necesitará que limpie todo el desastre del salón antes de que llegue. La sangre en el mármol es difícil de sacar si seca. Alejandro intentó levantarse de la silla hizo una mueca de dolor pero se impulsó con los brazos hasta quedar medio erguido. Sientes, si va a lastimar. Le regañé intentando empujarlo de vuelta. No voy a permitir que vuelvas a limpiar un solo suelo en esa casa, exclamó agarrandome de los hombros para mantenerse en pie. Mi escuchas, nunca más. Esas manos tomo mis manos asperas por el el trabajo duro. Estas manos salvaron a mi familia. No voy a dejar que vuelvan a tocar una escoba. Y cualquier que haga, pregunté con lágrimas picandome los ojos. Que me vea que buscatro trabajo, no sé hacer otra cosa Alejandro. Soy limpiador, no dijo el firm. Quiero que seas la madre que los perduran. Quiero que seas la dueña de la casa, no como esposa, no mi Myers así. Sé que es pronto, pero como socia como familia te ofrezco la tutela compartida. Te ofrezco la mitad de tu porque sintino habri tu. Habri tres tumbas pequeñas y una grande, mi quedé paralizada. El viento movió las hojas del árbol sobre nosotros. Los bebés empezaron a removerse en sus coches. Está loco, susurré. La gente hablará, dirán que la sirvienta se aprovechó del millonario enfermo. Alejandro se dejó caer de nuevo en la silla agitado pero sonriendo. Que hablan que digan lo que quieran. La gente que estaba en esa fiesta los que aplaudían Elvira y luego me aplaudieron a mí no me importan. Tú eres la única verdad que encontré en esa mentira. Aceptas, te quedas con nosotros, miré a los tres bebés. Carlitos había sacado una mano del cochecito y agitaba el puño al aire. Mi cuido, dije secondome una lágrima rebelde pero con una condición lo que sí. Pedro el jardinero y los chicos que atrapan a Rojas que tengan un aumento y que Rojas se pudra en la cárcel. Alejandro soltó una carcajada que le dolió en el alma pero fue la risa más honesta que había escuchado en años. Hecho. Escena 2, el regreso, la reclamación. El convoy de coches negros entró por la puerta principal de la hacienda de la Vega dos días después. No entramos escondidos en un camión de lavandería. Esta vez entramos por la puerta grande. El coche principal se detuvo frente a la escalinata. El chofer abrió la puerta trasera y ayudó a Alejandro a bajar las muletas. Yo salí por el otro lado cargando a Mateo y Lucas, mientras Valdés, que venía detrás, traía a Carlitos y la bolsa de los biberons. La casa estaba diferente. Y no había música y no había guardias de seguridad armados con cara de pocos amigos. En la entrada alanidos como una yacida del eltid, estaba todo el personal. Pedro el jardinero estaba al frente con su gorra en la mano y el pecho inflado de orgullo. A su lado, las cocineras, los mozos de cuidar las cámaras, todos los que habían vivido bajo el yugo del Vera y Rojas. Cuando vieron a Alejandro de pie apiado en las muletas pero vivo estalló un aplauso. No un aplauso cortés de etiqueta sino gritos vitters y lentos de alegría genuina. Bienvenido a casa patrón, gritó Pedro dando un paso adelante. Alejandro avanzó cogiendo hasta el y, para sorpresa de todos, soltó una muleta y abrazo al viejo jardinero. Gracias Pedro, me dieron lo que hiciste en el garret. Alejandro se separó y miró a todos. Gracias a todos, sé que estos años han sido duros, sé que el fue cruel pero eso se acabó. A partir de hoy esta casa no es una mansión, es un hogar y usted son parte de él. Hubo lágrimas muchas. La cocinera se acercó y me abrazo confusa. Lo hiciste muchacha, lo sacaste, la roba ella sobre mi hombro. Entremos, dijo Alejandro mirandome. Hay mucho que cambiar, subimos las escaleras. Al llegar a la puerta doble de roble la misma que yo había vestido con el carro de ropa sucia me detuve. Todavía se ve la marca del golpe en la madera barnizada. Una cicatriz de guerra.
quieres que mande repara la puerta. Pregunto Legendro notando mi mirada, pasé la mano por la abolladura, no de jealousy, es un buen recordatorio de que visas hay que romper las reglas para hacerlo correcto. Legendro asintió, tines razón, que si qued entramos al vestibulo. La luz del atardecer entraba por los ventanales, iluminando el polvo que flotaba en el aire, exactamente igual que aquella tarde en el campo, pero el silencio ya no era opresivo, era paz. Escena 3, la justicia divina, un año después. Contexto visual, el mismo jardín donde empezó la historia, pero ahora está verde cuidado y lleno de vida. Hay una mesa larga preparada para un cumpleaños. Globos de colores flotan atados a los olivos. Estaba terminando de colocar el pastel de 3 pisos en la mesa. Un pastel ridiculamente grande para 3 niños de un año. Pero Legendro insiste en celebrar el primer año de vida real. Levaba un vestido sencillo de lino blanco, comodo elegante pero práctico. Mis manos no olían ella. Olían a vanilla y a crema solar de bebé. Cuidado con la pelota, gritó Legendro desde el césped. Me juré por ver la escena. Legendro no usaba muletas, aunque había cuidado un leaf contra que le daba un air distinguido, un recordatorio permanente de su sacrificio. Estaba sentado en la hierba, rodado por los 3 demonios. Carlitos gaitaba toda velocidad, persiguiendo un perro que habíamos adoptado. Mateo intentaba ponerse de pie agarrándose de la pierna de su padre. Y Lucas, el más tranquilo, estaba sentado en el regazo de Legendro masticando un juguete de goma. Don Rogelio y el licenciado Valdez estaban sentados en el porche bebiendo limonada y discutiendo de política. Como dos abuelos orgullosos. Pedro, ahora jefe de mantenimiento de la finca, supervisaba la barbacoa con una sonrisa de orja a orja. Me acerqué a ellos con una bandeja de frutas. A comer lame. Legendro levantó la vista. El sol le daba en la cara, borrando las sombras de aquel hombre moribundo que encontré tras el muro. Mamá que comer, dijo Legendro, levantando Lucas en el aire. La palabra mamá todavía me hace saltar el corazón. No habíamos formalizado nada romántico todavía. Íbamos despacio muy despacio cenando primero, pero éramos una familia en todo el sentido de la palabra que importa. Me senté a su lado en la hierba. Legendro dijo a Lucas en el suelo y se inclinó Hashimai, bajando la voz para que Valdez no escuchara. Ligo una carta hoy, dijo su tono volviendo serio por un segundo. Del juzgado sentí en escalofrío de Elvira. No saber Elvira. Legendro tomó mi mano, tuve una pelea en el patio de la prisión. Intento sobornar a otra reclusa con promesas de dinero que no tiene. Digamos que las cosas no terminaron bien para ella. Está en la enfermería. Va a estar hace mucho tiempo sola. Miré hacia el horizonte donde el sol se ponía tras las colinas. Pensé en la mujer que había tenido todo y lo había perdido por codicia. Pensé en como la justicia veces tarda pero siempre lega. Que Dios la perdone suavemente porque yo estoy demasiado ocupada siendo feliz para odiarla. Legendro sonrió y besó mi mano. Brindimos por eso. En ese momento Carlitos, que había logrado ponerse de pie tambaleando, dio sus primeros 2 pasos sin ayuda Hashimai. Se rió mostrando sus 2 dientes nuevos y cayó en mis brazos. Camino, gritó Legendro. Lo vist, lo Roman 6, digibrazando al niño cinchando su calor, su vida, su futuro. Camino hacia nosotros. La cámara se aleja lentamente subiendo hacia las copas de los olivos. Vimos la escena desde arriba. El hombre, la mujer y los 3 niños en el centro de un jardín que floreció gracias al amor. La mansión blanca brilla al fondo, y no como un castillo de hilo, sino como un refugio. La voz en off de Legendro sur la historia no como un narrador, sino como un pensamiento final mientras Myra Maria. Cree que el dinero lo compraba todo. Cree que mi vida había terminado en ese barranco. Pero tuve que perderlo todo. Tuve que convertirme en basura para encontrar el único tesoro que realmente vale la pena. A veces los ángeles no tienen alas, tienen guantes de goma amarillos y un coraje de acero fundido a negro. Fin.